패션 또 화장품 모델로 활발하게 활동도 하고 계시고 여러 강연을 통해서 또 많은 현명한 지혜를 나눠주시기도 하고 계신데요. 이른이 넘으신 나이에 최고의 전성기를 보내고 계세요. 그렇죠? Yes. I'm having the best life ever in my 70s. I didn't expect that because I went through hard times. And now with my life, I'm a mother of 3 and a grandmother of 12. And as you get older, you get wiser. And I want people to appreciate women in their 70s who are educated, because we can educate ourselves. Just go through the internet. We are fun and we are fashionable. 우리 메이님은 처음에 모델 일을 시작하게 된 계기가 15살 때 부모님의 친구분의 권유로 무대에 서신 거라고 하더라고요. 데뷔는 일찍 했네요. 네, 남아프리카 공화국에서 데뷔를 하신 걸로 알고 있고 처음부터 슈퍼모델이셨던 건 물론 아니고 Yes, well, just so that you know, my real career is as a dietitian. So I do have 2 Master of Science degrees, and I've been a research officer in nutrition, and I've traveled the world as a scientist. So I always modeled part-time, and I didn't consider it important because I knew it wouldn't last long. And I get my first show on New York Fashion Week at 67. And then at 69, and I become a supermodel. 외모가 워낙 아름다우시니까 네. 어렸을 때부터 주변에서 그냥 가만히 두질 않았던 그런 것 거예요. 같아요. 대학생 때 친구의 권유로 미인 대회에 나가게 됐는데 네. 그 당시 본인이 늘 입어왔던 수영복과 본인 스스로 화장을 네, 하고 그랬다고요. 미인 대회에 나갔는데 덜컥 결승까지 가게 된 그런 분이세요. 메이님 이제 모델 일에서 굉장히 흥미로운 게 뭐냐면 백인 모델하면 금발이 유명하잖아요. 그렇죠. 그래서 항상 이제 금발로 염색을 했는데 네. 금발을 안 하고 평소처럼 은발로 딱 있었는데 그게 완전 네, 눈에 띄면서 네. 바로 이 모습이다. 300대 1이라는 어마어마한 경쟁률을 뚫고 타임스퀘어 광고판에 등장하시면서 이 모델 커리어가 정말 정말 부상을 했습니다. 그 거리에 가면 탁 떠 있는 거예요. 그러니까요. Well, dyeing my hair is a lot of work, all right. So I thought, well, why am I coloring my hair every month? I'm retouching the roots. And I thought, well, I wonder what color I am underneath, you know. So I let my hair dryer grow out. And so here I was blonde and there I was a white patch. And I'm thinking, oh, this is interesting. And then I cut my hair very short and very edgy. And I thought I liked it. Then my agent said, I'll never work again. So then I eventually, as I say in my book, I got out of that. And it seems like the whole world opened up to me. Everyone wanted me. And that's when the 4 billboards in Times Square, which is a huge thing. I don't know many models who have had that, all with white hair. So just so you see, maybe you could give it a try. And if it doesn't work out, I could have gone back to coloring my hair blonde. And I'm very happy it turned out. Thank you, Mom and Dad, for the color hair. 그때부터 진짜 전성기가 펼쳐지기 시작했던 것 같아요. 뿐만 아니라 뷰티 브랜드 커버걸의 모델로 69세에 발탁이 되셨어요. 잠깐만, 69세 뷰티 브랜드 모델. They say at a certain age you just stop caring. I wonder what age that is. 근데 일반적으로 제가 알기로 이 브랜드는 20대, 30대 맞아요. 여성들이 네. 슈퍼 모델인데 정말 유일무이하게 69세의 모델로. 와. 그래서 아들인 일론 머스크가 축하해요, 엄마. 사랑해요. 라고 또 소셜 네트워크 서비스를 통해서 축하도 보내서 화제가 됐었습니다. So I always say to people, just keep on working at whatever you want to do. And then you will become more successful. But it does take a lot of work. I'm very busy. But you need to remain relevant no matter your age and no matter what you're going through in your life. You really have to let people know what talents you have and then you will be happy. 네.
저는 메이님을 비욘세 뮤직비디오에서 봤던 게 기억나는데요. 그것도 유명한데. 펀티드 보셨어요? 맞아요. 정말 굉장히 그로테스크한 메이크업 하시고 마치 흡혈귀나 아니면 뭔가 유령 같은 존재로 등장하시는데 그냥 딱 등장하시면 존재감이 너무 확 살더라고요. 맞아. 굉장히 파격적인 시도들을 많이 한 것 같아요. 두려워하지 않으신 것 같아요. 그렇죠. 정말. 그 중에서도 63살 때 뉴욕 매거진 커버에 만삭 누드 모델을 누드? 네, 하셨어요. 63. 그래서 컴퓨터 그래픽으로 이제 만삭의 모습을 표현을 했고 그 옆에 문구는 이러기에 너무 늦었나요? 라는 문구가 있었어요. 메시지가 있는 거구나. 그렇죠. 승낙하기가 쉽지 않으셨을 그치, 것 그러니까. 같은데. Well, I was in my early 60s and I was horrified, absolutely horrified. I'm a scientist. I work with ill people. I work with people who want to be healthy. And then suddenly they want me on the cover of Time magazine, nude. It is for the health supplement because they want to show that women in their 60s can be healthy. But I said, I'm not going to do that. And then I mentioned it to my daughter and she says, no, you don't do that. And then I mentioned it to my younger son, Kimball. And he says, Mom, it's Time magazine. You can do it. It will be good. So it's a very beautiful picture. But I don't wish to do it again. Then when it came to the pregnant photo, I also said no again. But then my daughter said, it will be iconic because it's showing that older women can have children. And then when it came out, I went on a modeling job and the people said, you've lost your baby fat. And I said, wasn't pregnant. I'm in my 60s. I can't be pregnant. It was just a story to draw attention to older women having babies. 그 사진 자체가 사실 솔직히 굉장히 좀 충격적이었잖아요. 그래서 그걸 보고 여러분 좀 생각할 수 있게 돼서 이 의미가 뭐지? 뭐 이런 걸 찾는 과정이 굉장히 좋았어요, 저도. 젊은 시절이 지난다고 해서 인간이 아름답지 않거나 건강하지 않은 것이 아니다라는 거를 보여주는 사진이었기 때문에 굉장히 의미가 있는 작업이었다고 생각합니다. 저는 특히 또 많은 사람들에게 귀감이 된다고 느끼는 게 결혼하고 아이를 낳고 나면 뭐 태호 엄마, 뭐 누구 엄마 그쵸. 이렇게 불리면서 분명히 내 이름도 있고 내 존재도 있는데 누군가의 엄마로서만 보인다라고 하는 게 좀 슬플 수도 있잖아요. I used to shut my door when my mother screamed in the kitchen. I turned the music up, get high and try not to listen to every little fight. 근데 이렇게 당당하게 남들이 안 해봤던 것들을 용감하게 한다는 것 자체가 많은 사람에게 영감이 되는 것 같습니다. 잘 나가는 모델이잖아요. 근데 2017년에 컨셉 코리아라는 패션쇼가 진행이 되는데 오프닝하고 피날레를 다 나오신 거예요. 그러니까 그날 일종의 주인공인데 그렇네요. 딱 끝나고 나니까 사람들이 질문을 하는데 문제는 솔직히 예의 없는 기자들이 있는 거예요. 그럼 이제 메이님한테 물어봐야 되는데 이제 그 아들한테 관심이 많으니까 메이님 잘하셨어요. 근데 아드님은 뭐 이런 식으로 간 거예요. 그러니까 단칼에 딱 자르면서 오늘 패션쇼다. 패션에 관한 걸 물어봐라. 이런 또 당찬 모습. 멋있어요. 정말 멋있네요. I really am proud of my children, but sometimes I'm a mother of one of my children, but then there's nothing about my children and it would be how to eat well and if you have heart disease or diabetes and everything about eating well. So why am I the mother of someone when it's all about nutrition? Or why am I the mother of someone when it's all about modeling? So, but I guess it's very important for the media to draw attention, and certainly, especially one of my children is definitely the most famous man that I know. So, and Elon is fine with it now. He knows he can't do much about it, but in the beginning he was curious. He says, why is there a nutrition issue and I'm the one in the headline and not you when I'm not mentioned in the article? And I said, well, that was just the start. And I think that was about 10 years ago that started, that I'm the mother of Elon. Yeah. It's fine, you know, you have to do what you have to do. 이제 메이님은 모델과 영양학자로서 본인의 삶을 살고 있지만 이 방송을 보는 많은 여러 어머니들께 메이님은 어떻게 누군가의 어머니로서가 아닌
나 자신이 중심인 그런 역할을 가져갈 수 있는지. 한국이 생각보다 아직까지도 네. 여성이 엄마라는 무게가 되게 크고. Yes, 네. yes, I'd 그래서, like, yeah. Yes, you go through different stages in your life. So when you have young children, that is your priority. And then as they start growing up, they become more independent, and then you can develop more what you want to do with your career. And then you start making a plan over and over. You will progress as you go. But also you need to mix with women who support women and with men who support women. Just like the men on your panel here. 맞아요. And the cameraman with me now. They support women, and that's what we need. We need to stop it's really an older generation that's preventing women from moving on, and we need to be stronger. 네, 그런데 우리 메이님이 이제 책에 직접 서술하신 내용인데 그렇게 평생이 순탄하지는 않으셨잖아요. 너무 젊은 나이, 23살에 첫 아이 일론을 낳으셨고요. 그리고 저 이거 보고 정말 깜짝 놀랐어요. 3년 하고도 3주 사이에 아이를 셋을 낳으셨어요. 이거 아시죠, 자영 선생님? 우리 여자들은 아는데. 오, 그쵸. 그러니까 3년 남짓한 시간을 계속 임신했거나 수유하면서 지내신 거예요. 참 많이 놀라고 마음이 아팠어요. 메이님이 결혼하고 신혼 여행 때부터 남편에게 폭행을 당했고 이것이 점점 더 나빠져서 신혼여행 후에는 언어폭력과 심지어 친정과는 이제 관계를 중단시키는 일까지 또 발생했다고 해요. 그래서 얼마나 많이 힘드셨을까. 몸에 멍이 너무 많아서 모델 일 하는 것도 포기했다고 하긴 모델 일에도 완전히 활동이 제약이 될 수밖에 없네요. 근데 이제 가정폭력에서 가장 비참한 건 자녀가 보는 앞에서 그렇죠. 아내를 폭행하는 모습인데 그런 일이 굉장히 좀 빈번했던 것 같아요. 그래서 실제로 일론 머스크 회고에 따르면 어린 나이에 5살 때인데 아버지 바지가랑이를 잡고 엉엉 울면서 제발 엄마 좀 때리지 마라. 아버지는 인생을 비참하게 만드는데 일가견이 있는 사람이다. 사실 이런 이야기가 굉장히 좀 죄송스러울 수는 있는데 불행했었던 결혼 생활이나 가난에 대한 이야기 같은 것들을 용기를 내서 책에다가 쓰고 알릴 수 있었던 배경이나 이유 같은 게 좀 있으신 건가요? I had to talk about them, which usually you don't want to talk about hard times, but I did, because you might have to do things like I did. I would sometimes work with an accountant in the back room of a tire retreader, smelling the tires, the rubber burning. But that's what I did. I did some very menial tasks, but my 2 brothers and my twin sister said they had no idea I'd been through hardships because I never complained. I've given talks around the world, but as I say, as a nutrition scientist and a dietitian, and I never brought up any problems I had in my life. And then when I told my children individually at different times, I said, I've been asked to write a book about my life. And I love to share inspiration and that everything's positive. And they said, you've got to talk about your struggles. And I said, I can't do that. I just can't do that. I don't want to complain about my life. They said, you have to bring in those struggles because you look perfect in social media. So now I'm giving advice to people. Please, if you're going through a hard time, turn to your family or friends who support you and get some help, just so that they can get you out of a bad situation quicker. You need to get out of a bad relationship quicker than I did. 메이님은 자녀분들을 교육하실 때 어떤 부분을 가장 중요시하면서 양육을 하셨는지 정말 궁금합니다. 맞아요. 이건 특별히 궁금합니다. So when I was divorced and then I had these 3 children, they knew that I worked from home. The doctor would send their patients to me and I would work with them as a dietitian. And they knew they had to behave because I had to earn enough so that I can pay for rent and get them food. So they were very good that way and they helped me. Tosca would answer the phone, Kimball would cook food, Elon would help with any technology issues. 귀여워.
And that it happened over and over. And I was very fortunate, but I didn't pay much attention to them, and I didn't ask them to get straight A's. I really wasn't a strict mother in that way, as long as they were always polite, kind, considerate. And that's what they've done in their careers. They all do jobs that care about other people, and that makes me very proud of them. 자녀 교육이라는 게 너 열심히 공부해, 너 열심히 잘해, 이게 아니라 내가 열심히 살고 내가 주체로 살고 이 자체가 미치는 힘이 굉장히 크지 않은가. 그렇죠. 둘째 아들 킴벌은 본인 SNS에 이런 글을 남겼어요. 우리 어머니 메이 머스크는 항상 내 삶의 길잡이가 되어주셨다. 조언도 잘 해주시고. 그렇죠. I think I get more news on social media than I do personally. But then we just get together as often as we can. But when when Kimball launches a restaurant, I go there. When Tosca has a Passion Flicks premiere, I make sure I'm there. And now I'll be going to Europe for speaking engagements, and I have to get back because I want to go to Texas to the opening of the Tesla Gigafactory. I just like to make sure that I still prioritize my children above my work and my personal life. And I think they appreciate it. 말씀을 듣다 보니까 느끼는 게 뭐냐면 자녀에 대한 좀 관심? 아, 너는 이걸 잘하네? 그렇죠. 우리나라 좀 그런 거 없잖아요. 우리 부모의 입장으로서는 걱정이 앞서는데. 맞아요. 야, 너 저기 또 수학 몇 점이야? 그러니까. 커서 너 판사야. 이렇게 그게 아니라 이 아이의 고유한 개성을 딱 보는 거. 아, 이런 부분이 진짜 제가 많이 배워야 되겠습니다, 진짜. 그래서 이걸 두고 책에서 아마 이렇게 얘기하죠. 12살의 마법이다. 네. 특히 그 일론 머스크의 경우에는 12살에 블래스터라고 하는 게임을 만들어가지고 $500에 판매를 해요. 메이님의 둘째 아들 킴벌은 어렸을 때부터 요리하는 걸 좋아해서 12살 때부터는 집안의 요리를 담당하게 됐고 딸과는 매주 금요일마다 아이스크림을 먹으면서 로맨스 영화를 보셨대요. 근데 아시다시피 토스카는 지금 로맨스 영화 감독이잖아요. 이거는 저는 우연이 아니라고 생각합니다. 우연이 아니네요, 정말. 그러니까 12살 때 아이들이 몰입하던 것이 나중에 삶에 있어서도 굉장히 큰 영향을 끼친다. 맞습니다. 참, 네. 저희 첫째가 12살인데 네. 아무것도 안 하고 있는데 큰일 났네. 늘 책 보라고. 오늘 집에 가서 게임 하나 개발해봐라. 뭐를 잘하는지를 일론 먼저 머스크 이랬대 보셔야죠. 이러면서 야, 너 뭐 하고 있니? 뭐를 먼저 잘하는지 보셔야죠. 들키면 안 되죠. 앞뒤 근데 알아서 부러워지고. 찾아야죠. I still worry about my children, so that doesn't change. But again, just like when I left home and then I married and then I got divorced and then I changed cities and countries, I didn't call my parents all the time and say, and this is what I want to do, what do you think? I just did what I wanted to do. In the same way, my children do what they would really like to do. 지금 말씀 들어보니까 메이님이 이런 자녀 교육 철학을 가지게 된 데에는 메이님 부모님의 영향이 굉장히 컸을 것 같아요. 그렇죠. 굉장히 독립적으로 자율적으로 자기가 알아서 할 수 있게. 그래서 메이님의 어린 시절에 대해서도 좀 말씀해 주시면 좋겠어요. Yes, well, when I grew up, my parents were really hardworking, kind, considerate, and polite. And I hardly saw them. You know, we would go to school on our own. We were very independent children. And then we would come back and we would have dinner at 6 p.m. So I only saw them in the evening. And I mean, I did see them sometimes in the day, but not much at all. And then, of course, we started working for my mom and dad at 8, and I've said that in the book. And then at 12, we were actually receptionists. My twin sister and I had turns. So when I was a child, my parents would go to the Kalahari Desert, and we were the only family to go from one part of the desert to the other. We had 3 weeks to get across the desert, and if we weren't on the other side in 3 weeks, then they had the camel patrol would come looking for us. So my parents had to be very prepared with 5 children to go across the desert. We didn't see any people, but we just saw lots and lots of animals. And we had to be careful that the animals don't attack us.
As well as we had to shake our shoes out in the morning to make sure there's no scorpions in them. So you know, you have to live dangerously and then carefully. 제가 보니까 어린 시절에 메이님 되게 가훈이 위험하게 그리고 신중하게 살아라 라고 하더라고요. 진짜 멋있죠? 모순적인데? 네, 모순적인데 본인은 위험하지 않았다고 하시지만 제가 책을 읽어보니까 아침에 일어났더니 뭐 사자가 와가지고 사자 무리가 그리고 물에 뭘 건지러 갔는데 악어가 물속에 있었다고. 웬만한 위험한 상황은 위험하게 느끼시지 않을 것 같아요. I don't think I was in danger so much as I was, people think it was very brave of me to take this chance. But you know, I have moved to many cities and to different countries, and each time it's a struggle. So if you are in a situation where you are not happy and you move away from it, you can always go back to being unhappy, or else you have to work really hard to make a change in your life, and you can struggle a lot. But luxuries are not necessary. So when I would cut my children's hair, I would cut my own hair. I would give them a manicure and a pedicure. Pedicure on teenagers is not fun. And then I would also do my own. So we didn't have those kind of luxuries. We didn't go out for dinner. We didn't go to a movie. But my children never complained, and we were just happy to be in a happier home. 근데 이러한 용기는 어린 시절을 경험해서 온 것도 큰 것 같고 또 이게 아마 분명히 아들 일론 머스크에게도 큰 영향을 주지 않았을까요? 아니 생각해봐요. 엄마가 어렸을 때 사막 경험 이야기 많이 했을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 지금 공교롭게 사막의 느낌이 화성이 약간 색깔 비슷하잖아. 그렇구나. 진짜. 그리고 진짜. 일론 머스크가 거기 가는 거 좋아했어요. 아리조나 사막에 Burning Man이라고 그러니까. 거기 가가지고 사막 한가운데서 맞아. 그 파리하고 혁신가들의 아이디어를 나누고 하는 것도 또 굉장히 좋아했어. 근데 이 집안이 되게 독특한 게 뭐냐면 나름대로 이제 그 머스크 가문 자체가 교육 철학이 좀 확고해요. 그래서 일론 머스크가 자기 회사인 스페이스X에다가 학교를 하나 세워요. 학교 이름이 에드 아스트라. 별을 보고 가라. 2014년에 세운 학교인데 독특한 게 뭐냐면 우리는 1학년, 2학년, 3학년, 4학년이잖아요. 그게 아니라 팀별로 해가지고 그 안에 연령차가 있는 학생들을 같이 뭉쳐놓는 거예요. 너무 흥미롭더라고요. 그 지점도. 무엇보다도 실제로 많은 과학 실험을 할 수 있도록 해주는 학교예요. 네. 왜냐면 머스크가 또 어떻게 이 새로운 기업들을 만드느냐라고 그러면 물리학자처럼 사고해라. 아무것도 없는 데서 어떤 과학 원리들을 이해를 하고 시작해야 된다. 이런 부분을 굉장히 많이 강조하거든요. 네. 이 학교에서는 아마 그것도 같이 가르치는 것 같고요. 근데 역시 이 파트에서도 어머니 메이님의 영향이 굉장히 컸을 것 같아요. 영양사 공부도 하셨지만 물리학 공부도 역시 하셨기 때문에 일론도 그 머리를 물려받은 게 아닌가? 그러니까. I don't even know how they did, but they did pass, and that's all that mattered. That they were passing in the subjects and excelling in especially math and science like I used to. 타고났나? 이 머스크가 교육의 핵심은 자율성, 그리고 문제가 생겼을 때 스스로 해결하게 하는 힘을 키워주는 것 두 가지가 아닌가. Yes. 네.